hello everyone. Welcome to AIFER Education, India's first happy learning ecosystem. So this is Tasmiya Rashid for you. We will discuss about Walt Whitman. American literature an important figure ആണ് Walt Whitman എന്ന് പറയുന്നത്. So we can look what all things we need to study about Walt Whitman from the perspective of UGC NET English. Okay, so coming to Walt Whitman, starting with, and before going to the topic, let me tell you about a free guidance group. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമുക്ക് AIFERന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ പേപ്പർ 1 as well as paper 2, and the QR code is here. You can scan it and you can join the free guidance group soon. And we will be providing you with learning materials as well as classes, as well as questions, question papers, etc. Free tests, etc., etc. Very much free for you without any cost. So you can join by scanning this, either scanning this code, otherwise you can get the link from the description box. Okay, so coming to the topic, Walt Whitman. So നമുക്കറിയാം അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, isn't it? So he was greatest inspiration for Emerson, Thoreau, etc. ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സിന് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ കൂടിയാണ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ. ആൻഡ് അമേരിക്കൻ പോയറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിൽ നൗ കൺസിഡർഡ് ആസ് ദി നാഷണൽ പോയറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക. ഒരുപാട് കോട്ട്സ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പോയറ്റാണ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഡെമോക്രസി ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന സമയത്ത് വി വുഡ് ബി സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് എലജി ഓൺ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ. സോ ഹി വാസ് ട്രൂലി പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഹി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഡെമോക്രസി ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ്പെക്ട്സ്, ഇൻഡിവിജ്വലിസം, പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി, എക്സെട്ര. And he is widely considered as the American father of free verse. He wrote his poetry using free verse. Free verse-ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പോയട്രീസും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So he is known as the American father of free verse. And he is famous for his poetry collection Leaves of Grass. ആ ഒരു ടൈമിൽ, during the time of the publication, it was very controversial. And later on it got acceptance and still celebrated now. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയട്രി കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ്. ആൻഡ് ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് പാസേജ് ടു ഇന്ത്യ ഓഫ് നിരാജ് സി ചൗധരി ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ്. അത് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിരാജ് സി ചൗധരിയുടെ പാസേജ് ടു ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ്. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് regarding Walt Whitman. Walt Whitman had his own newspaper. He founded a newspaper of his own titled Long Islander. And he served as the editor, publisher, pressman, and distributor. He done a lot of roles for this newspaper named Long Islander. Okay, so in 1861 he published his poem Beat, Beat, Beat Drums. And it was a patriotic call for the North. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഡെമോക്രസി, നാഷണലിസം, ഇൻഡിവിജ്വലിസം, എക്സെട്ര. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് എ ട്രൂലി നാഷണലിസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ. ബീറ്റ്, ബീറ്റ്, ബീറ്റ് ഡ്രം. ഇറ്റ് വാസ് എ കോൾ ഫോർ പാട്രിയോട്ടിക് ആക്ഷൻ ഫ്രം ദി നോർത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് അമേരിക്ക. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു 2 names ഹിയർ. സോ ഞാനിവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് പോയട്രി കളക്ഷൻ ദാറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റ്സ് ഓർ ദാറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ നാഷണലിസം. നൗ കമ്മിങ് ടു ഹിസ് മേജർ കളക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ കളക്ഷനാണ് ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1855. ആൻഡ് ദി ടൈറ്റിൽ വാസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദി പോയറ്റ് ബൈ റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ. എമേഴ്സന്റെ ദി പോയറ്റിൽ നിന്നാണ് ഹി ടോക്ക് ദിസ് ടൈറ്റിൽ ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ്. ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ബ്രൂക്ലിൻ. 12 പോംസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ, ബ്രൂക്ലിനിൽ 12 പോംസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷനാണ് ഈ ഒരു ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഹി ട്രാവൽഡ് എ ലോട്ട്. ഒരുപാട് ട്രാവൽസും ജേർണീസും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള റൈറ്ററാണ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ. ആ ഒരു ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അമേരിക്കയുടെ വേരിയസ് പാർട്സിലെ ആ ഒരു ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഹി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഇൻ ടു ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ്. ട്രാവൽസ് ത്രൂ അമേരിക്കൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ആൻഡ് അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി കീപ്ഡ് റിവൈസിങ്. അദ്ദേഹം ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് വരെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോംസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസിൽ. ആ ഒരു 12 പോംസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് ബെഡിൽ അദ്ദേഹം അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഹാഡ് 400 പോംസ്. 400 പോംസിലാണ് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കളക്ഷനാണ്. ഹി വാസ് റിവൈസിങ് ആൻഡ് ആഡിങ് മെനി പോംസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഡെത്ത് ബെഡിൽ വരെ അദ്ദേഹം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് 12 becomes 400. Okay, so now coming to the next one from Leaves of Grass.
And അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോംസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം very important works ആണ്. So whenever you are studying about Walt Whitman, go through all these poems and starting with Song of Myself. I sing the body electric and out of the cradle endlessly rocking. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് പഠിക്കുന്ന പോമാണ്. Then Oh Captain, My Captain, where he describes Abraham Lincoln, and when lilacs last in the Doriad bloom, which is also an elegy for the death of Abraham Lincoln. He was truly political, patriotic and nationalistic. Okay, these are the famous poem that includes in the collection Leaves of Grass. And this one, Out of the Cradle endlessly rocking, Oh Captain, My Captain, when lilacs last in the Doriad bloom, all these are important. And starting with Song of Myself, we can have a look through regarding Song of Myself. Leaves of Grass in the first edition വന്നിട്ടുള്ള പോമാണ് ഈ ഒരു Song of Myself എന്ന് പറയുന്നത്. And regarding the title, it doesn't have any title up to 1855 edition. ആ ഒരു 1855 എഡിഷനിൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1856 ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് എ പോം ഓഫ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് 1860 5 years ആഫ്റ്റർ ഹി ഗേവ് ദി ടൈറ്റിൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റിവൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ റിവൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇൻ 1860 ഹി ഗേവ് ദി ടൈറ്റിൽ എ പോം ഓഫ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ. ദാറ്റ് വാസ് ദി ടൈറ്റിൽ ഗിവൺ ഇൻ 1860. Later on, it was simply termed as Walt Whitman. പിന്നീട് അതിന് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ആ ഒരു പോയത്തിന്റെ പേര് മാറി. So actually Song of Myself is about human sexuality. Theme എന്ന് പറയുന്നത് human sexuality ആണ്. Okay, regarding Song of Myself, the important thing is that it was part of the first edition. 1855 editionൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോമാണ് ഈ Song of Myself എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഹ്യൂമൻ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ ആ ഒരു തീമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് യൂസസ് ദി പവർഫുൾ ഐ, കാരണം ഹി വാസ് ട്രൂലി സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം. സോ ആ ഒരു ഐ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറിനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോം കൂടിയാണ് സോങ് ഓഫ് മൈസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ തീംസ് ഓഫ് സ്ലേവറി, വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഇവിടെ ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹിംസെൽഫ്, ദി സ്പീക്കർ ഇസ് എ 37-year-old man. നറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് എ 37-year-old man. അയാളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ നൗ 37 years old, ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ഹെൽത്ത് ബിഗിൻ, ഹോപ്പ് ടു സീസ് നോട്ട് ടിൽ ഡെത്ത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ടു സീസ് നോട്ട് ടിൽ ഡെത്ത്. WBS പറഞ്ഞതുപോലെ ഗെറ്റിംഗ് ഏജ് ഫിസിക്കലി ബട്ട് നോട്ട് മെന്റലി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കലി. അതേപോലെ ഹി ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് 37 years ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹോപ്പിംഗ് ടു സീസ് ടിൽ ഡെത്ത്. Okay, so that's about Song of Myself, and now we are moving to When Lilac Last in the Doriad Bloom. Very important poem. And Abraham Lincoln was actually assassinated in 1865. ആ ഒരു അസാസിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പോമാണ്. ആ ഒരു അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ, അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാറിൻ്റെ എൻഡിലാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഗോട്ട് അസാസിനേറ്റഡ്. So after that incident, he wrote the poem When Lilacs Last in the Doriad Bloom. Lilacs is an unconventional pastoral elegy in 3 parts. എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള എലജി ആണ് When Lilacs Last in the Doriad Bloom എന്ന് പറയുന്നത്. And it is written in 3 parts. First part എന്ന് പറയുന്നത് he says that last time lilacs bloom ചെയ്ത സമയത്ത് he saw a great star. ഓക്കെ, ലിലാക്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രമേ ബ്ലൂം ചെയ്യാറുള്ളൂ. അത് ബ്ലൂം ചെയ്ത സമയത്ത് he saw a great star. ആ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്കൺ ആണ്, വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈല്. സോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ലിലാക്സ് ബ്ലൂം ചെയ്ത സമയത്ത് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ പിന്നീട് ലിലാക്സ് ബ്ലൂം ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ലിലാക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് ദി പോയറ്റ് ഗെറ്റ്സ് വെരി മച്ച് സാഡ്. ദി പോയറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഗ്രീഫ്, കാരണം എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ എവറി സ്പ്രിംഗ് ലിലാക്സ് വിൽ ഫിൽ ഹിസ് ഹാർട്ട് വിത്ത് ഗ്ലൂം. ഇനി ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഉള്ളത്. So that's the first part goes with. And going to the second part, he describes the mournful journey of Lincoln's coffin. ലിങ്കന്റെ കൊഫിൻ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ലിങ്കന്റെ കൊഫിൻ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ DC-ന്ന് ലിങ്കന്റെ ആ ഒരു ഹോം ടൗണിലേക്ക്, ഇലിനോയ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് a lot of people accompanied that with a loaded heart. വളരെ ഗ്രീഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു, വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദാറ്റ് ജേർണി ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. And coming to the third part, he gained a secret knowledge of the death. And he says that this song seems very soothing and very lovely. കാരണം ആ ഒരു ഡെത്തുമായിട്ട് he got adapted with that death.
ആദ്യത്തേലും യു ക്യാൻ സീ ഹി കാണ്ട് ഗെറ്റിംഗ് അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സെക്കൻഡിലും ആ ഒരു മോർണിംഗ് കാണാൻ പറ്റും. തേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഗെറ്റിംഗ് അഡാപ്റ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ റിലാക്സ് ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ എലജി ഫോർ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ. എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ അസാസിനേഷനുള്ള എലജിയാണ് ഈ ഒരു വെൻ റിലാക്സ് ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ജോയിൻ അവർ ഫ്രീ ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് AIFER വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് വിത്ത് ഫ്രീ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ്, ഫ്രീ ടെസ്റ്റ്, ഫ്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, free question papers, etc. through this guiding group. And QR code is given there. Paper 1 ന്റെ QR code ഉണ്ട്, and for English is also there. And you can also go to the description box and take the link from there and join the WhatsApp group soon. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും AIFERന്റെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതേപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സോ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. That's all for today. Thank you.